So, und damit herzlich willkommen zurück zu Tales of Xillia. Mit mir, dem guten Laus, und diesmal nicht der guten Ravi, sondern dem guten Cormax. Hola. Ne, wie gesagt, die beiden sind nebeneinander im Endeffekt. Und deswegen Richtig. hatten wir jetzt die letzten beiden Folgen die gute Ravi und jetzt den guten Cormax. So sieht's aus. Are you nervous about something? No one's ever asked me over for tea before. Wir nehmen ja Seems I'm a bit grundsätzlich excited. eher immer so ein bisschen abends auf, so und da Ravi doch ganz gerne mal etwas früher ins Bett geht, macht sie dann, während ich bei ihr bin, den ersten Teil der Aufnahmesession mit und ich springe dann im zweiten und wahrscheinlich längerem Teil auch mit ein, je nachdem wie viel Bock Lausi hat. Ja. So, aber dafür wird Ravi jetzt leider nicht die Teeparty miterleben. So sieht's aus. Digga, ich war zwischendurch so überrascht, ne? Einfach nur für verschiedene Sachen. For you. Egal, sag ich dir gleich. Wow, you live here? Rashigo soldiers! Wait. Who was that? Have our guests departed? Schön der Frage aus dem Weg gehen. Ah ja. Welcome back. Brought your friends, I see. Klein, let me introduce you. Oh, I never got their names. I hear you came to my sister's aid. I'm Klein Cheryl. I'm Drissel's older brother, as you've no doubt guessed. Lord Klein is the governor here in Sherrilton. Really? How rude of us to keep you waiting outside. Please, let's continue our conversation in comfort. I see. So you protected my sister from wasting her money on worthless trinkets again. It's not worthless. Besides, I got a good deal and made some new friends in the bargain. Wahey! Rowan, please look after our guests. It would be my pleasure, sir. I have some matters to attend to, if you will excuse me. I've got to run too. Aha. Huh? Nature calls. I better leave now before things get messy. So you're on some great journey, right? You simply must tell me all about your travels. I've never even been out of this town. I want to hear all about the faraway places you've been. I've never been outside either, but then Ellie became pals with Jude and everyone. We crossed mighty oceans and explored forbidden forests. We saw giant waves and toadstools that made everyone cry. You actually sailed across the sea, Ellie? I've never even seen the sea before. What was it like? It's vast and wild, teeming with dangerous creatures. There are giant octopuses pretending to be rocks. Rock octopuses? You don't say! and fish and eels and clams. Oh, I've seen clams. The shells anyway. They sell shell jewelry in the shops in the plaza. It's all so gorgeous. That sounds really nice.
I'll give you one of my favorite pieces as a present next time, as a token of our friendship. Icky clams turned into pretty jewelry? This I gotta see! So giving presents is a way to establish friendship? Why yes. To the giver, a present is a symbol of trust. To the receiver, a present serves as a warm reminder of our friendship. And getting stuff for free doesn't stink either. I see. It would appear my young mistress has made some very good friends. Make yourselves at home. Help yourself to tea and treats. Yeah, indeed. Weiß ich ja nicht, Digga, ne? Weiß ich ja nicht. Was? Ich meine, allzu weit weg vom Meer warst du ja jetzt auch nicht, bis du in die Stadt gekommen bist. Naja, Also- sie ist ja nicht aus der Stadt rausgekommen. Sie hat also nicht mal das Gebiet gesehen, was theoretisch neben ihr liegt. Ja, aber das ist doch etwas, das kann man ändern. Gerade wenn man so ein riesen Anwesen besitzt, dann wird man ja auch wohl Leibwachen haben. Warte. Hier, da liegt Cheriton. Das ist doch schon fast in der Nähe vom Meer. Naja, es ist sehr innerländlich im Endeffekt. Geht, es liegt direkt am Fluss, der ins Meer mündet. Nein. Also, so weit weg ist es eigentlich nicht. Ja, aber wenn du nur in der Stadt sein darfst, im Endeffekt. Ja, das ist ein anderes Problem. Deswegen so. Was du so will. Erstmal die alte beklauen. Ja klar. Andere Frage. Hm? So, unser kleiner Tipo, ne? Ja. Der hat ja keine Arme. Ja. Sag mal, wie soll denn der gute Tipo dann T-posen? Ha! Also Entschuldigung, aber der brannte mir schon seit der letzten Folge auf der Pfanne. Den muss ich jetzt loswerden. Ey, ich saß hier und war schon in mich rein am Lachen die ganze Zeit. Aus Wahnsinn. Ja, die Verzweiflung, du kannst nicht reden, ne? Ja. Eine andere Sache noch, da war ja dieses Mädchen, ne, von wegen, wo Tipo, glaube ich, auch gefragt hatte. Have you seen anyone like me? Hm? Mhm. In dem Moment kickte einfach mal komplett durch meinen Schädel Slim Shady. Komplett. Ja, warum nicht? Alter, das ging einfach komplett durch meinen Schädel durch, der gesamte Text einmal. Es hat einfach Eminem in mir getriggert. Das war schlimm. Das war einfach schlimm. Tifo ist einfach Eminem, Alter. Das wäre wild. Stell dir das kleine Vieh einfach mit Cap vor, an dem Mic. Das wär schon ein ziemlich wildes Video, du. Ja, am besten noch mit Hose, dem Shirt dann, ey. So. Ja, Mann. Eine viel zu breite Hose, ey. I have been in the service of Lord Klein for about 2 years now. He is a fine ruler despite his youth. He believes in freedom and equality for his people. If he has any real flaw, it's that he spoils Lady Dressel too much. Hm. Weiß ich nicht. Für mich ist das weniger verwöhnen und viel mehr einsperren. Naja, Aber gut. er lässt sie halt immer noch die Freiheit, im Endeffekt alles zu machen, was sie will in der Stadt. Ja, in der Stadt, genau. Ja, ne, das glaube ich ist eher für ihren Schutz, weil du hast gesehen, wie sie abgezockt wurde, schon theoretisch. Ja, die ist halt einfach sehr naiv. You certainly seem in good spirits. I am. Look how happy Elise is. It's a real relief. She's been through so much lately. So have you, especially considering how much you obsess over the well-being of others. I'm feeling pretty good. We've finally gotten a little downtime, and the refreshments were great. I see. I'm glad to hear it. But we can't get too comfortable, I suppose. Correct. If he's the governor, that makes him nobility. His manor isn't the smartest place to relax. I feel sorry for Elise, but we can't stay here long. Wir sitzen zwar legit komplett daneben, aber hat keine Sau gehört. Das ist ja auch erstmal irrelevant. Ja. Klein, why the unfriendly face?
Ich habe gar I'm nichts afraid I gemacht. can't permit you to leave just yet. Now that I know it was you who infiltrated the laboratory in Fenmont. Shit. Well, fuck. Einfach wieder umdrehen. Dann halt nicht. What are you talking about? Save your denials. Alvin told me everything. Ah. She did what? Now what? Will you hand us over to the military? No. I want to know what you saw in that facility. Rashigal has undergone dramatic changes ever since Noctigal acceded the throne. Even those of us in the 6 ruling houses are not told of his activities. Läuft. Dann nenne ich mal transparent. The military is holding people captive and draining their mana to develop a new weapon. Human experimentation? He would go that far? I'd like to believe you're lying, but all the pieces fit. So Noctigal is the man behind the experiments? The king of Rashigal? He would have to be. It's hardly hospitable to keep Drissel's friends captive in our home. But you must leave this city at once. Thank you, Lord Klein. Toll. Ja, läuft, ne? Das arme Mädel. Kannst du dich nicht wenigstens verabschieden? Nö. Frech. Wir müssen Alvin suchen, den dämlichen Lappen. Drissel's house sure is huge. Yeah. Ja, der hat doch gesagt, die this might be Natur ruft bigger dich. Ich than hab mal my auf dem Klo entire geguckt. school. Ja, er hat Klein auf dem Klo getroffen. There's a bunch of kids in Sherrilton's Plaza. Nun. Looks like some of them are your age. Why not try to talk to them? Und da hat er ihm dann erzählt, yo, die haben übrigens einfach verstumpft das Labor in die Luft gejagt und so. I truly admire the dedication of these sentries to their mission, but if they stand in my way, I will have no choice but to cut them down. Alter, Mina, die ignorieren dich gerade. Nur ein bisschen. It was so pink and cute. Super cute. I've never seen anything so pink before. Super never. What is it? I was just wondering. What the heck are they talking about? You don't have to be scared. They're just children. Go on and ask them. Find ihr Kleid immer noch super niedlich. Ist es auch. Excuse me. What's the cute pink thing you're talking about? You were spying on us. We have nothing to say to spies. Super nothing. Just give us a quick peek. Whoa! That weird thing talked. What is it? Like super weird. He's not weird. He's Tipo. Tipo? Well, whatever. I'm still not gonna show the cute pink thing to someone like you. Fine. Ah, phooey. But if you can show us that you love the color pink and prove you're a true pinkist, I may consider it. Prove I'm a pinkist? How? By bringing us super rare things that are pink. For example, start with a peach berry blossom. Bring us one of those, then we'll talk. We'll super talk. Okay. Ja. Die Sidequest besteht daraus, pinke Gegenstände zu finden und sie den Blagen zu zeigen. Ich hasse Kinder. Kinder halt, ne? Ja, wieder scheiße. Apropos Kinder, da wir gerade davon sprechen. Meine Nichte hatte sich vorige Tage bei mir gemeldet und wollte Hilfe dabei haben, eine Englischarbeit von ihr nachzukorrigieren, bevor sie die als Hausaufgabe einreicht. Okay. Habe ich gesagt, das ist kein Problem, gucke ich mir gerne an, schick mir die rechtzeitig zu. Heute Abend hat sie es schon abgegeben, hat mir gleichzeitig die Datei erst geschickt und schreibt morgen eine Klausur darüber. Profi. Ja. Da kann ich nicht mehr viel tun, du. Du Sackgesicht. Don't hate us. Ben, you tattletale, you jerk! You tattle jerk!
Ah ja. How much did Klein pay you to sell us out? Sell you out? Such an ugly phrase. Money isn't the only currency, you know. It's no secret that Lord Klein is unhappy with the current government. If we want info, we have to give some in return. It's called a trade. I told him what I know, and he gave you some juicy info in return, right? So. King Noctigol of Rashigol is the man responsible for everything. So long as he remains alive, he could construct a second or third Lance of Kresnik. You're going to assassinate the king? What choice do I have? Yep. I can't allow him to continue, even if his death throws your country into chaos. I suppose it's the lesser of two evils. We can't let him keep sacrificing innocent people for their mana. Das ist schlecht. Riesig, ne? Hey, you're the Ihr people solltet from the vielleicht nicht auf wanted offener poster. Nein. Straße darüber I reden. suppose strolling about wasn't the smartest idea. Kloppe! Wind from the southwest, 2 meters per second. A nice breeze. What are you doing here? Please, allow me to handle this. Hey, Gramps, step out of the way before you break a hip. Oh dear me. What a fearsome trio. A bit on the sloppy side, though. You two in the rear. Isn't your formation a little wide? If you stand so far apart, how will you help your comrades in a moment of crisis? Shut up, like we need your tactical advice. And you, good sir, aren't you standing a little too far forward? From there you might be able to catch me, but the good people behind me, on the other hand... There's a good soldier. Yeah, what the? Now, if you'll excuse me. Everyone please follow me. Well... Rowan, that was awesome! You sure showed those meanies! Dear me. You misused the word awesome. It was merely a delay tactic. Whatever it was, you saved us, Mr. Rowan. Just Rowan is fine. What do you need from us? My, get right to the point. Indeed, I have a favor to ask of you. Of us notorious criminals? This can't be good. The King of Rashigol came to the manor earlier and ordered our citizens be drafted into service. What? Noctigol was here? Yes, the man you saw leaving by carriage earlier was King Noctigol himself. Yep. So he's the king of Rashigol. Why is he forcing people into his service? Maybe he needs more experimental subjects? My master couldn't abide seeing his people in danger. He set off to rescue them. Noctigol is not one who takes disobedience lightly. Is Dracel's brother in danger? Yes. Undoubtedly, and I wish to rescue him. Will you assist me? Any brother of a pal is a brother of mine, right, Ellie? We can't turn a blind eye at this point. We should help. Here we go again. For an honor student, you sure are lousy at learning lessons. It's settled. We cannot allow Noctigol to proceed with any plan that involves using that weapon. There's your answer. You have my thanks. The people were taken to Burmia Gorge. We must make haste. Ah. Ja. Ja gut, ist gerade aktiv. Ah. Und der gute Rowan ist Stufe 14. Auch wieder ein guter Indikator dafür. Ne, relativ gut mit. Ja.
Wobei, ist sein Level immer fix oder passt es sich deinem Level an? Es passt sich meinem Level an. Nein. Ja, gut. Also, Alvin ist, wenn du ihn bekommst, immer ein Level über der Truppe. Und alle anderen sind meistens immer gleich. Außer du bist halt sehr stark behind. Also es gibt, glaube ich, einen Fix-Startpunkt, aber danach geht es halt nach oben offen. Das heißt im Endeffekt, du siehst nur, wenn du wirklich behind bist. Nun. Oi weh, meine Herrschaften. Also der aktuelle Auftrag ist es mal wieder dem nächstbesten Teil der Obrigkeit dabei zu helfen, nicht von der bösen obersten Obrigkeit versklavt zu werden, gefühlt. Naja, eher gerade zu schauen, dass Lord Klein nicht für irgendwas missbraucht wird und das für Folge im Endeffekt. Ja. Was da ist im Endeffekt und was da passiert, I don't know. Also, I know, but... ich gebe keinen Teaser. Alles gut. Habe ich auch nicht erwartet. Das ist schön. Die Messerrache. Wiederherstellung, Reduktion, magische Betäubung. Was ist denn mit der Wiederherstellungsabwehr? Tut sie das, wonach sie klingt? Du blockst und kriegst dafür KP wieder her? Ja. Erhält bei einer erfolgreichen Blitzabwehr 25% KP. Auch nicht übel. Ja, das Problem ist halt nur, ich habe das Gefühl, die Bots können nicht passend blocken. Nun. Und die Immunität. Nee, bei dir will ich nicht den Angriff haben. So. Das hat eine gute Roll mit S-Dog, einen feinen Hut, Federmantel, Last Alert und dann muss ich mir noch was geben. Keine Ahnung. Hier in den Windwang. Kluger Denker. Neuer Titel. Klein's quite the fool, attempting to directly defy King Noctigal. I too counseled him against it. But as you can see, he can be quite stubborn. Hey! Stop saying mean things about Dracel's brother! Klein is a good man. He most certainly is. Never have I met a lord who cares more deeply for his subjects. Indeed, he was kind and gentle long before he was a lord at all. 2 years ago, when I had nowhere else to go, he was gracious enough to hire me on as his butler. Sounds like he's really important to you. Very much so. And he's so cool! Way cooler than Alvin. I beg your pardon. I didn't quite catch that. I'm sure Klein is still safe. Of that I have no doubt. No harm will befall him on my watch. Ja. Aber kann es sein, dass ich mich gerade verhört habe oder hat Alvin den gleichen englischen Synchronsprecher wie Snow aus FF13? Kann sein. Der klingt unglaublich ähnlich zu You dem. and Chipo are always together, aren't you? Because we're best friends! And because Chipo's so cute. Really? What? Of course he's cute. Don't you think? Well, he certainly isn't not cute. In a way that I can't quite put my finger on. How can you not know? Alter. It's Tipo. Oh, it's his little horns. Those are super cute. Those are ears. Uff. For shame! You're terrible with kids! I'm sorry. Super. Da fehlt mir bloß eine Ereignisliste. Nebenereignisse. Okay, sind alle noch machbar. Perfekt. Okay.
Ja. Suche einen Giftstachel. Am Subschuss hier wieder müsste vor unsere. Aha. Werde ich beim Kopfgeldjäger am Subschuss. Was ist das mit dem Monster? Ah ne, das war dem tiefen Wald. Ah. Die Napfelfrucht. Warte mal. Ich habe nämlich gerade keinen Überblick über irgendwas mehr, was wir inventarmäßig haben. Kein Wunder, ist ja auch schon eine ganze Weile her wieder. Nee, und ich habe auch so die ganzen Loot-Objekte nicht mehr darauf geachtet, wirklich. Kann ich schnell reisen? Ja, kann ich. Perfekt. Na dann, Zeit zum Sidequesten. Wupp, wupp. Ja, abgeben. Egal. Gut gemacht, ihr Neulinge, halt die Fresse. Den unglaublichen Kopfgeldjäger nennt, weil du alles abstaubst. Wow. Weil du aus dem Dorf kommst, das unglaublich heißt, verrecke. Oh Mann. Nein, hast du nicht. Du hast sie noch nie gesehen. Fliegerbrille. Ich fühle mich ein wenig missbraucht. Ja, ja. An dem Giftstachel. Hier, nimm und halt's Maul. Okay. Was? Ah. Was Was? zum Fick? Giftstachel gegen eine Haarnadel. The fuck? Was will sie mit dem Giftstachel tun? Also entweder hat der Kerl, auf den sie steht, echt miese Kinks. Oder, naja, er mag sie halt eigentlich nicht und sie will das jetzt erzwingen. Maybe? I don't know. Und ich muss aber zum Aladisierer finden. Bin mir noch nicht so wirklich sicher, was ich davon halten soll. Nein, nicht drüber nachdenken, einfach hoffen, dass es vorbeigeht. Einfach beten. Wir haben nichts damit zu tun, wir haben nichts getan. Wir haben die Scheiße nur abgegeben, wir wissen nicht, wofür sie ist. Ey, da ist das Mistvieh. Waffen sind nicht böse, nur Menschen sind böse. Deswegen bin ich hier. Oh yeah. Maybe we should ask the Sea Haven merchants if they've seen him. I don't know. Step right up, everyone! Take a look at our marvelous, stupendous, world-exclusive talking dolls! Hello! My name is Hoppo. Will you all be my friends? Whoa! How are you doing that? Is it ventriloquism? Not at all. As you can see, we can talk at the same time. Whoa! That's amazing! I want one! Mommy, I want one too! I'm sorry, we can't. It's just too expensive. Don't say that. Go on and buy me. I'll get you a discount. Hey, you're not authorized to do that. But I guess it's too late to take it back now. Ooh. All right, everyone. I'll be selling the dolls at a special price. Today only. Oh, really? Then maybe I will take one. Over here, I'll take two. Thank you. I think I'll get one too. Du willst doch keine Puppe, ne? Look, they're just like Irgendwie Tipo. sieht das nach They might Betrug really aus. be my Es ist Betrug. family. I'm not so sure about this. Let's wait and see what happens. Aber Tipo ist eine Puppe. Not a bad tally for the day. Come on, the boat's leaving soon. Hallo. Yeah, you'll probably want to get on board before those people find out you duped them.
What do you all want? Duped? What do you mean? You're using Echor to make the dolls talk, aren't you? Record the script ahead of time so you can play it back and reel in your customers. Simple and effective, and also quite underhanded. But that means They're not really my family. Hey, they still make sound. We're not duping anybody. Spoken like a true con man. We know Echor can only be used once, and that it loses its sound in a few hours. So what if it does? Does it make you feel heroic to hassle merchants over stupid trifles like this? Stupid trifles? Those kids trusted you, and you cheated them. Even Elise. it's okay. Please, just stop. Elise. I'm sorry. No, I'm just glad you cared that much about me. Everyone, thank you for trying to find my family. Don't worry about it. That's what friends are for. That's so nice. And so unlike you. I was happy to see how much everyone wanted dolls like Tipo. It just goes to show how cute he really is. Great point. Well, Yeah, that must be it. Nicht, dass er reden kann oder so. Weiß ich nicht, Echo Digga. Herz. Und er ist eine Puppe, bitte. Du sagst, er ist keine Puppe. Da ist der Beweis. Niemals! Er lebt damit. Da hast du jetzt aber gerade den Lore-Beweis gehabt. Puppen leben nicht. Sagst du. Und was ist, Ja. und was ist dann Pinocchio und da ist auch Vieh? Ich wollte es eigentlich gerade auch sagen. Und das kommt halt von demjenigen, der gerade Lies of P zockt. Ich weiß, so halt die Schnauze, also. So, mit dem schönen Ending beende ich auch die heutige Folge. Verdammt. Ich bedanke mich bei Cormax, dass er dabei war und auch, dass er endlich akzeptiert. Ja, Schleimer, halt Maul. Ne, rechts habt ihr wie immer unsere nette Endcard. Nein, Spaß. Rechts habt ihr unseren schönen Abo-Button. Links habt ihr unsere schön letztes Video und darunter die schöne Playlist dieses schönen Let's Plays. Und dann würde ich sagen. so oft wie ich kann. Schön für dich, ne? Ist klar. Und dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag und würde sagen, man hört sich beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ach, wie schön das doch ist. Bis dann. Tschu, tschu.